Hello, everybody. Welcome to the post-game press conference. Coach, please, your opening statement. It's always, the playoff game, especially in these circumstances, is always hard to play. We had, this pressure, like the first game. Now, enormous pressure was on Maccabi, and you could see this, like there was not, exactly. We didn't face, Maccabi from the first game. Anyway, it's easy to say this, but like being a player now as a coach to understand, like the mental, momentum, of, both teams. We were more, let's say, into the game. I think, like in any part of the game, someone else, give us a contribution. In the first half was Mike, like later on Jordan, Eli in some moments in the last quarter. Together with Diallo, we had, like a pretty good, team win. I said also that this is, just one game. We really want, like to be focused for the next one, like and to play the same way, like I think there were a lot of things, which were good. I think, on defensive end, we did a great job. Maybe, the complaint could come, like in some transition points, Maccabi did. In a set plays, I think, we did a great job, like defending, main guys, key players, and controlling the result, like almost all game. Thank you very much. Questions? Good evening, Coach. Good evening. Basically, Monaco controlled the game from the first minute till the end. Would you say what the key for the victory was the next outstanding defense at all stages of the game? Is it so? Outstanding defense? Defense. Yes, I mean, we can talk about, for example, Mike playing offense in the first half, but, like we have to underline, how great was his in defense, especially on the end, like he did a great job. And not just Mike, like I think, the defensive, like we were really present, like we were tough in any situation, any position, like especially in any kind of set play, like they run. It's already known, most of the things, like, people want to run. And now, like the first game, you could have surprises, like we did, we were, let's say, even shocked, like the first game. Now, I mean, okay, you are more ready, like no matter, like it's very hard to play in these, circumstances, but, I really believe, like in character of my team. I believe that, like the team chemistry we create all this period from the beginning of the season deserved, like home court advantage, like spot. I think, that was a great award, like on the end, I would say. Through the whole season, Maccabi had struggled away, and at home it was the last. In this series, it was the opposite. And how did you manage to do something that Real didn't do, Fener didn't do, Olympiacos, and so on and on? Actually, we did it even in a regular season game, that was without any reason we stopped to play, like regular season. When we play here, we were, I think, if I'm not mistaken, 18, 19 points up in the first half. But of course, that doesn't mean nothing, like first of all, regular season is regular season. This is much more emotional game, which you need to have, calmness, certain time, patience, like, and clear mind, like to get or to make good solutions. I think, in both teams were a bit nervous, maybe you could see, like even more Maccabi, like through shooting for the 3-point, like, or even free throws. Through our free throws, like you could see that we are more locked in, like to like to win the game. So, I mean, the mental war, like
now continues, you know, like, and we have to, you know, like, continue and like forget, you know, like as fast as possible this one, you know, like, and really ready, you know, for the next one. We expect, you know, I expect really strong and aggressive Maccabi next game. Sasha, if you could just describe for us when you arrived to the arena with like hundreds and thousands of fans, you know, circling around the bus, insulting the club, the team, and Never what did had happened, this. you know? It's And never happened. Oh, you know, like this, Maccabi is the institution, you know, like first, you know, like with this kind of, let's say, fans, with this kind of atmosphere, you know, like you know, like this is, you know, belonging to the European history, you know, like, and you should always, you know, like respect, you know, like this kind of opponent and this kind of fans. You know, they create, you know, they are emotional guys. I can understand this, you know, I'm coming from emotional, let's say, you know, country. But, you know, like really comparable, you know, for me, you know, like I was, as a player, as a coach, so many times in this kind of situation, good that, you know, we, you know, like keep our focus, you know, to the game, you know. Talking about, you know, like the pre-game, I think, you know, like also more hurts them than us, you know. Last one here, please just say your name and out. Last two. Roy Jankovic, Israel Sport coach. You feel that you came to this game more relaxed than Maccabi? I wouldn't say relaxed, you know, like, because in this kind of, you know, like situation, you can never be relaxed, you know, like, and but, you know, the things start, you know, well for us, you know, like, and we, from possession to possession, we get, you know, like more and more confidence. And what I said, you know, like as a team win, everybody were, you know, like in certain part important for us. In one point, you know, like, okay, you know, like we can always catch, you know, like the great defense, the through whole game. But, you know, like offensively, you know, from moment to moment, different guys, you know, like were stepping in. So, I mean, good to see this as a coach, you know, like good that, you know, like we never, you know, like go under, you know, like this, let's say, we never burn after in this kind of atmosphere, and we somehow, you know, keep, you know, like our focus. Last one. We saw the offensive rebound of Alpha Diallo, you know, on the layup of Mike James at the end. Was it the symbol of a team who is, each one is fighting for each other? But over, this is one part, you know, like one sequence. I think, you know, like through the whole game, you know, like you could see, you know, like even the, you know, like for me it was, you know, the best when Moteunas dive for the ball and get, you know, maybe the crucial steal, you know. So, but it's like it's unfair, you know, like to mention one and not to, you know, like to underline, you know, like another guy, you know. So I think, you know, as a team win, the best one, you know, like what can happen to us. Thank you very much, coach. Thank you, guys.
Hello, everybody. Welcome to the post-game press conference. Coach, please, your opening statement. We knew before the game it's not going to be easy, as you saw. I mean, we knew that we have to play our A game to beat a team like Monaco. We were struggling offensively, I would say, first half. We had 1 from 10 from 3, and we couldn't get our rhythm on offense. We had some turnovers, some bad shots that let them run, and I think second half we were fighting. We came back to the game, we had our runs, but anytime in some momentums we miss some open shots or a layup and they hit big shots. I think we did a better job in Mike James' second half than the first one. And it was great atmosphere. I mean, our crowd, our fans they were amazing. And I think we really disappointing because of that. We want to make them happy. Hopefully we do it on Thursday. אהלן עודד, משחק חמישי העונה שלכם מול מונאקו, שלישי בסדרה הזו, אף אחד לא עברתם 80 נקודות. מה כל כך מקשה עליכם בהגנה שלהם, אם זה אתלטיות, אם זה, ואיך מביאים את מכבי לפריים ההתקפי שלה ביום חמישי? כן, צריך לתת להם את הקרדיט על כך. הם מאוד אגרסיבי. יש להם ברמת הפרסונל, יש להם שומרים באמת ברמה גבוהה, קבוצה מאוד אתלטית. קצת מקשה עלינו, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר מדויקים ולפעמים קצת יותר שקטים. לא סתם זו קבוצה שמובילה את היורוליג באופנסיב ריבאונד, מכריחה, גורמת להכי הרבה עיבודי כדור, זה לא במקרה, הם עושים את זה באופן שיטתי לאורך כל העונה. ידענו את זה לפני הסדרה, יש לנו דקות יותר טובות מהבחינה הזו. משחק הריצה הוא קריטי מבחינתנו, איך אנחנו רוצים את המגרש ומגיעים לשטף שלנו, אבל צריך לתת את הקרדיט. שוב, הנקודות זה פחות רלוונטי, יותר מאיך כי מצד שני זה או שהם רצים או שהם מאייתים את המשחק בהרבה מאוד מובנים, מגיעים לסופי שעון, סומכים הרבה על היכולות של שלושת הגארדים, שלושתם ברמה גבוהה מאוד, כמו שראיתם. קשה להתקרב אליהם, קשה לגעת בהם, זה לא כל כך פשוט. וזהו, לא שיחקנו את הטוב שלנו. זה לא קשור למאמץ, שחקנים שמו הכל על המגרש. הייתה התרגשות, מן הסתם, שחקנים שלא נכנסו גם לסדרה כמו שצריך, ניסינו הכל, ניסינו הרכבים נמוכים יותר, ניסינו הרכבים גבוהים יותר, ניסינו כל מיני סוגי הגנות, זה עזר לנו לפרקים, אבל לעשות פיינל פור זה לא קל, אחרי המשחק היום זה אפילו יהיה יותר קשה, אבל הנכון הוא להתאושש מהר ולחשוב על המשחק הבא, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. היי קואוצ', ערב טוב. פתחתם את המשחק שהגבלתם אותם ל-33% מתחת לסל. מבחינת המשחק פרימטר שלכם, זה נראה שהם פשוט, ההגנת פרימטר גמרה אתכם, לא הגעתם יותר מדי למצבים, ואם מסתכלים גם על הפילוח זריקות, הם הגיעו ל5 זריקות יותר בסך הכל מכם. מה לדעתך אפשר, צריך, או יכלתם, או שתצטרכו לעשות אחרת לקראת המשחק הבא בסדרה, כדי שלפחות לאזן את הדברים האלו? כן, קודם כל חצי ראשון מייק ג'יימס היה עם 18 לדעתי, סיים עם 21, עשינו קצת התאמות במחצית. חלק מהדברים סלים גדולים, אתה יודע, שלא הכל אפשר לעצור. אנחנו צריכים להיות חכמים. וטיפה גם מזל שהכדורים ייכנסו לשחקנים הנכונים, ברגעים הנכונים. האחד מ-10 פגע בנו, הם קלו 5 מ-10, לאו דווקא מאופן שאט. אנחנו פשוט צריכים להיות יותר מדויקים. זהו, פשוט זה לא, כן? אני מרגיש שאני נאלץ להסביר יותר מדי דברים, אנחנו מאוד רצינו את זה. הגענו עם ביטחון, אבל אנחנו משחקים נגד קבוצה טובה, עם הרבה מאוד יכולות, הגנתית, שחקנים מאוד אתלטיים, שומרים טוב,
וזה קצת מקשה, וגם יכול להיות שנצח ביום חמישי, זה לאו דווקא יהיה הכי יפה שלנו, אנחנו צריכים למצוא את הדרך להיות יותר מדויקים בשני הצדדים. ממש כזה הרגשה כאילו כמו בלון שהוציאו לו את כל האוויר. איך מביאים את השחקנים לנקודה מנטלית טובה יותר אחרי הדבר הזה? פשוט להרים את הראש, לסמוך על עצמנו ולהשתמש בנשק שהוא הכי חזק אצלנו מתחילת העונה. זה הביחד שלנו וזה האופי שלנו, ויצאנו מכמה סיטואציות כאלה וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. התסכול הזה נבע בעיקר אני חושב כולנו מרגישים שהחזבנו פה את הקהל ואת האוהדים, מאוד רצינו לשמח אותם. ולחץ קיים. מהרגע שהגענו לאולם, הקהל באמת נתן פה הצגה שאני לא זוכר הרבה כאלה. והוא גם דחף אותנו כדי לעשות את הריצות חזרה ולנסות להילחם, וניסינו לעשות את זה. ואני חושב שמפה האכזבה של השחקנים. עודד, הסטטיסטיקה מראה למעשה משחק די שוויוני, בפועל מונאקו די שלטה, ובמיוחד במחצית ראשונה לא אפשרה להכניס כדורים לאזור הצבע. מה ניתן לעשות בנקודה הספציפית הזאת, כדי שהגבוהים יתרמו יותר לאורך כל המשחק? אני חושב שיותר שטף, לרוץ את המגרש יותר טוב. אני חושב שבחצי השני שיחקנו טיפה בקצב יותר גבוה ולקחנו יותר סיטואציות. היינו הרבה יותר מאיימים מהרגע הראשון. מה שמונאקו רוצים לעשות זה לחץ על הכדור, זה להפריע לכניסה לתרגילים, עם המון אגרסיביות. אנחנו רוצים יותר לרוץ ולקבל את השטף שלנו, ואני חושב שכשנמצא את הדרך לעשות את זה, ננסה לעשות כמה התאמות, למרות שאי אפשר להמציא יותר מדי דברים. אני חושב שאנחנו צריכים להישען על הדברים שאנחנו עשינו טוב לאורך כל השנה, ובעיקר לסמוך על עצמנו ולקוות ליום קליעה יותר טוב. שתי שאלות אחרונות, תומר ועומרי, בבקשה. הייתה פה היום באמת אווירה יוצאת דופן. אתה חושב שאולי זה ילחיץ גם אתכם, כל המעמד והאווירה מסביב? הלחץ קיים מהמשחק הראשון שלנו ביורוליג, ובאמת הייתה היום אווירה יוצאת דופן, אבל כל משחק בית, יש פה אווירה מדהימה. אני לא חושב שזה מלחיץ, לא יודע, לפחות בהרגשה שלי, אנחנו ניזונים מהאנרגיה הזו, והם רוצים מאוד להצליח. לפעמים אובר מוטיבציה, לפעמים זה יוצא ככה. אתה יודע, זה קרה לקבוצות גדולות אחרות, אתה יודע, אם זה יכול לקרות לריאל מדריד, ויכול לקרות לאולימפיאקוס, וקבוצות מהטופ, אז זה גם יכול לקרות לנו מאוד. רצינו מאוד את המשחק הזה. הלוואי והתוצאה הייתה אחרת, אבל זהו, מפה צריכים להמשיך הלאה, להמשיך להתרכז בדרך שבה אנחנו עושים. מתחילת העונה אנחנו עושים דרך מדהימה, אנחנו צריכים להיות גאים בעצמנו, להרים את הראש ולעלות ולשחק עם הרבה כבוד, תשוקה וגאווה. ואני חושב שוב, אני אומר את הדברים אחרי הפסד, אבל גם במשחק 2, גם במשחק 3, אנחנו שמים את המאמץ ומנסים לעשות דברים, שוב, לא הכל תלוי בנו, אנחנו משחקים נגד קבוצה טובה, אבל נרצה ונקווה שנשחק יותר טוב, ושדברים יזרמו לכיוון שלנו כבר מתחילת המשחק, זה יכול לעזור לנו ולתת לנו ביטחון. עודד, אני רוצה לחזור אותך רגע לסוף המשחק מול ריאל מדריד. הייתה פה חגיגה, נכון, לא בגלל שקיבלתם את מונאקו, אלא מעצם הניצחון על ריאל, וזה שסיימתם מקום חמישי ואולי נמנעתם מאותה ריאל מדריד, וזה ממשיך לתוך משחק אחד שהייתם יותר טובים, ויכול להיות שבאיזשהו שלב אולי הרגשתם טיפה נינוחים מדי, שאולי אתם פבוריטים, ואתם אלה שצריכים לעבור את הסדרה ועליכם המוטלת המשימה להגיע לפיינל 4? כמו שאמרתי, יש לחץ טבעי, יש לחץ כשהגענו לפני משחק אחד, שאתה יודע שאתה צריך לנצח ניצחון, וגם אחרי שאתה מנצח יש סוג של לחץ. אנחנו אנשים שאוהבים ויודעים לעשות את העבודה שלנו ומבינים שלחץ זה חלק מהעניין וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה. ושוב, זה שאנחנו עכשיו ב-1-2 זה לא אומר שיש עלינו פחות לחץ. יש לחץ, רוצים מאוד להצליח,
אבל אנחנו צריכים להישען אחד על השני, צריך להישען על הדברים שעשינו, צריך להישען שוב על האנרגיות של הקהל. ואנחנו לא הולכים להתנצל על זה שאנחנו כאן, ואנחנו רוצים להוכיח שאנחנו רואים ושווים וננצח משחק 4. תודה.